everyone, welcome to my channel Smart Learning with Divya. Today we are going to learn about data and information and the components of a computer. Okay, இந்த வீடியோல டேட்டானா என்ன, டேட்டா அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன்னா என்ன, அண்ட் கம்ப்யூட்டரோட காம்பனன்ட்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம கிளியரா பார்த்துடலாம். What is data? Data means raw fact and it has no meaning by themselves. For example, 134, 16, Kavida and C. This is just one of the data. It has no meaning, right? நம்ம கொடுக்குற டேட்டாவை ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் மீனிங்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷனா நமக்கு திரும்ப கொடுக்குது. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கவிதா இஸ் 16 years old. This sentence has some meaning, right? So this is the example for information. ஸோ இப்போ டேட்டானா என்ன, ரா ஃபேக்ட்ஸ். டேட்டாங்கிறது வந்து ஒரு ரா ஃபேக்ட்ஸ், அதுல மீனிங்கே இருக்காது, ஜஸ்ட் அ டேட்டா. இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னா அதுல ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. கவிதா இஸ் 16 years old. ஸோ திஸ் இஸ் த எக்ஸாம்பிள் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன், ரைட்? நெக்ஸ்ட் டேட்டா ப்ராசஸிங் சைக்கிள் பத்தி பார்க்கலாமா? 3 ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு. இன்புட், ப்ராசஸ், அவுட்புட். இன்புட் அப்படின்னா நம்ம கொடுக்குற ரா டேட்டா, ப்ராசஸ் அப்படின்னா நம்ம கொடுக்குற டேட்டாவை நல்லா ப்ராசஸ் பண்ணி நல்லா ஒரு மீனிங்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷனாக நம்மளுக்கு அவுட்புட்டாக கொடுக்கும். ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம மார்க் என்டர் பண்ணுவோம். மார்க்கை வந்து மீனிங்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷனாக கால்குலேட் பண்ணி ரிசல்ட் வந்து நம்மளுக்கு அவுட்புட்டில் டிஸ்பிளே ஆகும். ஓகே, next, a computer system has two main parts, hardware and software. Hardware refers to the physical parts, okay, which we can see and touch the parts, that is the hardware. Software means software is a set of program that tells computer what to do. என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் சொல்கிறத செய்கிறது தான் சாஃப்ட்வேர். ஹார்ட்வேருங்கிறது வந்து நம்ம பார்க்கவும் செய்யலாம், அந்த பார்ட்ஸை தொட்டும் பார்க்கலாம், அதுதான் ஹார்ட்வேர். A computer has four main components: input unit, CPU, memory unit, and output unit. All these components together, these four components together work to process data and produce meaningful information. Let's understand this diagram. First, data is entered through the input unit. Then, with the help of the memory unit, that data is processed and the result is sent to the output unit. Next, the full form for CPU is Central Processing Unit. CPU is called as the brain of the computer. Okay, the CPU execute instruction, controls all computer operation and produces the output. This CPU consists of three main components. They are control unit, arithmetic logic unit, that is ALU, and memory unit. The ALU is the part of the CPU where we can perform arithmetic operations such as addition, subtraction, multiplication, division, and logical operations inside the CPU. This control unit controls the flow of data between CPU and memory, and it controls the entire operation of the computer. Next, memory unit. Memory unit is of two types, primary memory and secondary memory. Primary memory அப்படின்னா என்னன்னா டேட்டா வந்து டெம்பரரியாக தான் ஸ்டோர் ஆகும். செகண்டரி மெமரி அப்படின்னா டேட்டா பெர்மனண்டாக ஸ்டோர் ஆகும். நெக்ஸ்ட், வாட் இஸ் இன்புட் டிவைஸ்? With the help of the input devices, we are giving the information or data to the computer. The example of input devices are keyboard, mouse, scanner, fingerprint scanner, retinal scanner, light pen. By using these devices, we are giving data or information to the computer. What is output device? Output device displays the information to the user. Through which devices? Monitor, printer, speaker, projector. This is the definition of input and output devices. And in the next video, I will explain in detail about the input and output devices. Okay, now a quick recap about this part. What is data? Data is a raw facts is called data. What is information? Meaningful information, that is processed data is called information. What is IPO? Input, process and output. What is CPU? Central Processing Unit, that is the brain of the computer. Then ALU stands for arithmetic and logic operation. Control unit, what control unit do? Controls the computer. What are the types of memory? Primary memory and secondary memory. What are the input devices? Keyboard, mouse, scanner. What are the output devices? Output devices are monitor and printer.
I hope you all understand today's lesson. I hope this video was very useful for your learning. If you know the answers to the quiz, comment them below the comment box. Don't forget to like, share and subscribe this video. If you want this PPT, just comment PPT and I will share it with you. Thank you for watching. See you in the next video.